Lalagay kayo sa vlog. Ilapit kayo ng konti. Yeah. My squad mate. Yes, yes. Welcome back, and it's morning and we had a good sleep. We're up early and we'll help Kuya Ross cook breakfast. So today we'll be cooking Pure Foods corned beef. Gusto niya daw brand new patatas. Pero super wala mo ano to? Diba? So now na brown na yung patatas. This is how to cook corned beef. Well, ilalagay na natin yung sibuyas. Lahat? Pero? Hey guys! So we've just had breakfast, and for today's itinerary we're going to PMA just to show you guys like a sneak peek of what it looks like inside. And we're gonna go to church and we'll see how the day takes us. Currently we're just waiting for Mom to get ready. After 20 years ng paghihintay na makapag-get ready lahat ng tao, papunta na kami. Kaalis din kami. And doon na kami mag-church para kasi na-late na kami. So, ito daw yung Hat to rain parade. At saka yan yan daw yung hat na ginagamit ng mga kadete During pag parade. nagpa-parade sila. Formal ceremonies. Yan. Informal saka yung mga gloves dyan. Siyempre, may sword sila. Pwede sabihin konti lang na.
regular taco. And Ay, di pwede. Soya. dito sa Baguio, gusto din yung strawberry. Brad, pakita mo yung ayun, which is this one. See? The regular and the strawberry. Tell you from my point of view, every year meron silang alumni homecoming and kasama yung mga pamilya nila, tapos may mga parada and mga drills, pero meron pa ding drills every weekend or every Sunday. Meron tayong tour guide pero super layo niya, kaya sundan na lang natin siya. That's the Melcher Hall. Anong ginagawa nila dyan? I don't know. So, first question. Dad! Ay. First question. Anong ginagawa sa Melcher Hall? And then yung academic building, dun yung opisina ng PMA superintendent, who is also the school head. And also the other departments. So yun. Yan ang hall ni Melcher. So this is where they eat. I don't know if you guys can hear, but they're really noisy. So tatanong natin sa tour guide natin kung ba't sila maingay kumain. Kaso nandun siya sa pinakaharap, so wait lang. Wait a second. Bakit sila maingay kumain? Yung mga plebo na nagre-request ng pang-asikaso doon sa mga upper class nila. Yan, or nagre-recite sila ng mga crib knowledge ng mga current events. So paano sila kumakain? Ay, kumakain din. Oo naman, lahat naman dumaan ng ganyan. Habang kumakain, sumisigaw? Hindi, halimbawa, water, gano'n sa dami nila. Manong, gano'n. Water, gano'n. No, they're calling for the waiter. Bakit sa serval no upper class yung saan na po kayo pupunta? Dapat in-interview. Gusto ko siya interviewin. Sundan mo, sundan. Baka busy siya. Ibaliktad mo ah. So, yung ginagawa namin, sinusundan na. Ay, okay.
Messenger of the ano daw siya? Guard. Ano sabi niya? Messenger of the guard. Messenger of the guard. Gusto mong maging ganon? Hindi. Gusto mong maging messenger of the guard? Okay. Ano lang? Ay, baka ano po. Lalagay ko yung vlog. Ilapit ko lang konti. Yeah. My squad mate. Yes, yes, sir. Police, Brigadier General Ribina. Lebo, sabi niyo, yun lang nakita ko naman. Yun lang po. O, ikaw, Ning, tabi ka muna. Ayan, picture. Sige, habang... Hey, Bob, sige. Oh, thank you. Friday. I'll see you Friday daw. Si Sir TY. Sana magkita kami ni Butch. Alfred Boots. Oo. Napaka-warm naman ng misis mo eh. Kaya... Saka yung hopefully nandito ko siya ng December. Off limits. Nasa may mga candy dito. Bawal. Oh, sorry.